Ila slide nilikuwa nimewekea nikawacha hapo, ilikuwa inasema nini? Why we cull cows. Very good. Hawa watu wewe wapigia makofi, wewe ndio umechelewa. Yeah. Ilikuwa inasema why we cull cows. Which were the three main reasons zile uliona hapo? One ilikuwa gani? Si uliona niliweka na nikaenda? One ilikuwa gani? Aha, nataka tuzipange vile zilikuja. One ilikuwa uongo, mtu asindanganye. Aha. One ilikuwa, naona hawa watu ningekuwa ni mtihani wangeanguka. Niliwacha nimewatega nikaenda. But what are the major causes of culling in a dairy industry? Because also another thing I want you to bring in is how you manage culling or involuntary. You know, the worst is involuntary culling, because how fast you are culling will determine your genetic progress or your genetic failure. Tunaelewanwa? So niliwaekea slide na nikaenda kaanza kuzurura hapa tu, lakini ilikuwa mtihani. Number one, the very one. Unasikia sasa answer zinakuja ngapi? 2. Lakini number one haziwezi kuwa 2. Mimi ila kitu najua number 3 moja ilikuwa closer to another one. Acha niwawekea tena. Sasa najua number 1 saa hii haziwezi kuwa 2. Lazima number 1 ikuwe moja. Ama namna gani? Kwa hiyo slide niliwekea nikaenda. Number 1 mnaona ni gani? The major cause of culling. Number 1 is reproduction, si ndio? Number 2 is mastitis. Number 3 is poor production, which is a closer relative to lameness. Tunaelewana? So number 1 tumeona ni reproduction. Reproduction is the major cause of culling in all dairy industries, followed by mastitis. Then you can take lameness. Production here, it's not a major issue. So here we will take 3 things. We will take 1, reproduction, 2, mastitis, 3, lameness. Because production, ukienda wakulima wengi, hata kama ng'ombe inatoa lita 10 na ni ng'ombe anakaanga mzuri, anakataa kumuuza. Hazi sema wewe vile unatoa 10 nitakutoa. Lakini ikipatwa na lameness, miguu ikileta shinda, atafanya nini? Ataitoa. Kweli uongo? Kweli. So those are the 3 major causes of culling in a dairy farm: reproduction, mastitis na lameness. The reason I want to bring up these issues, I want to bring them up so that even as you start your farm, you know my 3 enemies are. Mnaelewa? These are my 3 enemies. Hao ndio wanaweza nifanya wanizuie nisipige hatua haraka haraka. Because if you have a high genetic merit cow and tomorrow you are culling her because of lameness, it tells you honestly the genetics in that cow have not been passed into many other generations to come. Sindio? Like now I can tell you in my farm I'm maintaining 3 cows. All my other cows are second covers. Zimekuja watu wananisumbua nauza. And because na mimi nimeweka cut off. Kama saa hii nimeweka cut off ya 18 liters. So mimi naweza tumia production as a measure of culling. Lakini ng'ombe akizaa tu hivi atoe chini ya 18 liters, namwambia toka. Na huyu akitoa more than yule ako mbele mzee, huyu ako mbele mzee anafanya nini? Anatoka. Because I have a plan. I want to make sure that my minimum production per cow is 35 liters. So lazima niende unaona? Si mnakumbuka ile tulikuwa ukiruka hii unawekewa ingine. Yeah? So up to now I'm carrying 18 liters and below. Whether ni Eifa, lakini Eifa akitoa 22 ya okay. Lakini akikuja Eifa akikuja 15 pia yeye anatoka, because najua atakuja 28, so atakuwa amepitwa. So you must have a plan. But now when you are doing culling voluntary, that's better. But the worst is involuntary what? Culling. Na hiyo involuntary culling ndio tumesema there are 3 major enemies who can cause that involuntary culling. Ambaye moja ni mastitis, mwingine reproduction, mwingine lameness. So even if we are not going to talk a lot today about them,
All of them have a genetic correlation. Yeah? You see how we can look at them genetically. But basically what we are seeing, if you are able to safeguard that, then you are able to build the genetic potential in your hand very fast. Yani unaweza piga steps. Because as long as you utoi ng'ombe, because akona shinda, it means you can maintain them and produce more heifers from them and grow faster. Tuko pamoja? Na sasa ile kitu nakaa nikiwaambia maswali yenu msifungie maswali, because time yangu ikiisha nitapatia mwingine nafasi. Na ile maswali uko nayo ndio inasaidia tunijue kama tunaelewana ama kuna ngapi in between. Tunaelewana? So when you are breeding, you need to breed for an ideal cow. You need to breed for an ideal cow. Now wacha niwaulizeni mind. In your mind, what is an ideal cow for you? Because inaweza cow yako ideal sio yake na sio yake. What do you envision like an ideal cow? Sema ni ng'ombe mzuri. Good production. Health. Feed efficiency. That is an ideal cow for him. Na yako. You start with what you said. Good production. Minimum diseases. Sasa yeye ameongeza ingine. Yeye anataka kavu, wewe utaki every year. Lakini naona kama unataka, si ndio? Haya, good fertility. Very good. My brother here. Cow with a good posture. Umesikia tofauti sasa? Umesikia tofauti? Because now when we go breeding for him, we must emphasize on type. We must emphasize on type. For him, we must emphasize on fertility. For him, we have to emphasize on health and production. Unanielewa? So that is why I'm telling you, when you are sitting here, all of you, you could be having different minds of how an ideal cow looks like. Because I could be breeding cows for the show. If I'm breeding cows for the show, I must emphasize on the type. Unaelewa? Type ikue, yani ikisimama zilivyo unasema, ikisimama hivi mtu anameza mate. Hawa namna gani? Kuna mzee mmoja anajua anakuru anauzianga watu ng'ombe na aliwajua. Akaelewa hao ni watu wa type. So wakati yeye anambreed anaangalianga nini? Type. Unambreediwa king'ombe kikubwa kizuri, ukikuja ukikiona ukiambiwa pesa, unashika kichwa hivi na unaleta pesa mara moja. Lakini ukikaa ukirudi hapa chini, lakini wewe ulitaka nini? Si ulitaka type. So there is nothing wrong because you are looking for type and you got type. Yeah? So for me, I would say my ideal cow would be like that number 3967. This is a cow that is alive. 3967. A cow that will give you a calf every year. A cow that you never find her in sick bay, healthy. A cow that will produce good volumes of milk with components that are well balanced. Unaelewana? So that is basically the type of a cow for me I would want to breed. High producing, longer living, healthy cow. If I can strike only those three, hiyo ni kwangu ndio my ideal cow. High producing, 2, longer living, 3, healthy. If you can strike those 3 things, now you can add other things like type, you can add other things like even color code. You know there are ranges unaenda kwake anakwambia mimi sitaki ng'ombe ya black na white. Mimi nataka Holstein lakini ikuwe red na white. Sasa inabidi umtafutie red Holstein. Na namuuliza ni nini? Hapana mimi sitaki ya black. So each and everyone has got their own mindset of how an ideal cow should look like. So basically, for today, we want to emphasize 3 areas. We want to breed for high production, we need to breed for health, and we need to breed for longevity. So if we can breed for those 3 things alone, then we are set and we are home and dry. I'm sure we discussed this one the last time we met. But now, we need to discuss it again. Don't worry the figures and what they are there. Mimi nitakuelezea what it is. But I'm sure all of us who came to learn today, we are interested with what we call genetic gain or genetic progress. Ama namna gani? Genetic gain ama genetic progress.
So as you start your farm setup, as you build what you have set, you must know then, if I want genetic gain, what is this that influences genetic gain? And genetic gain will be influenced by all those variables you are seeing there. I will tell you which one to put more weight on and which one to ignore. Number one is what we call heritability. Heritability of a trait. Traits are heritable. That is why unaona moja ni mweupe na mwingine ni mweusi. Because mimi ni inherit weusi kutoka kwa baba yangu ama mama yangu na yeye. So traits are heritable. Tumeelewana? Now, if traits are heritable, we need also to agree traits are heritable not in the same proportions. They are not heritable in the same proportions. Otherwise, kama baba yako angekuwa professor na wewe ungekuwa nini? Professor. Kama ziko heritable in the same proportions. Tunaelewana? Ungekuwa exactly average of the two. So we need to understand traits are heritable, but heritable in different proportions. Why am I wanting to emphasize that one in different proportions? It's because when we come now to interpreting the catalog and putting a bit of heritability on them, there are traits which you can only change through management, and there are traits which you can change through genetics. Tunaelewana? If a trait has got heritability of 0.1 and below, you cannot change it through genetics. You can only change it through management. I've seen farmers waste a lot of time. Nataka hii na hii na hii na hii na hii. Whereas heritabilities of those traits is below 0.1. So you will not change. If you would have a mind change, you will be knowing that these are the traits I need to change through management. So traits with heritability below 0.1. They will never be changed. They will be changed through genetics, but they will take in generations and generations. So we are saying those traits with heritability below 0.1, you can only best change them through management. Traits with heritabilities above 0.1, you can change them through genetics. Hapo tumeelewana? So when you be looking at the catalog, for example, you look at a trait like milk with heritability, I think, of 0.3, it means milk, you can easily improve it through genetics. Tunaelewana? If we look at the traits like stature, height of a cow, you can easily improve it through genetics because it's on a 0.4. But now, when we look at fertility traits with a heritability of 0.04, it tells you fertility, you better manage it through management. And therefore, you shouldn't put management structures that encourage cows to be more what? More fertile. You need to know the traits I'm bringing on, what I want to emphasize on. Am I really in the right direction by following genetics or by following management? Mnanielewa vile tunaenda eh? Si hapo tumeelewana? Very good. Number 2, selection intensity. Selection intensity. You must ask yourself, yes, I want milk, but I'm selecting milk from which pool? If I have a list of bulls, number 1 to 10, what I've seen most of the farmers do, even in a farm setup, anaenda anachukua number 1 yote, anakuja anameti kwa ng'ombe wo. You increase the selection intensity in 3 ways. 1, to increase selection intensity, use a pool of bulls. If you have a farm setup, you don't use one bull all through. You use a pool of bulls. Unaweza amua kama mimi sasa, if I to give you example ya kwangu. Kwangu, I normally make 5 pregnancies per 1 bull. If one bull makes 5 pregnancies, hiyo anaiweka kando. Another bull make 5 pregnancies. Naiweka kando. Another one. So that way, niko na kitu inaitwa genetic variation. Niko na nini? Genetic variation. Why am I looking for genetic variation? If maybe these bulls were genomically tested and the accuracy of those figures change, I will take the average of the 5. But if it is only 1 and the figure change, if it is going down, you will go down with the figure. Tunaelewana? So, if you are mating, select from the top quartile.
You can say, I want to select top 5 bulls, and these 5 bulls, I'll make this number of pregnancies per bull. So that now there is genetic variation in the farm. There is one farm I went in Eldoret, these areas of Baraton, I don't want to mention the name of the farm. And they had this tendency of breeding all the cows in a particular time with one bull. And exactly they did that. And when they called me, we were just talking casually with one of the managers, and he was telling me, siku hizi tuko na shinda, ndama wanaara wanakufa, tunajaribu kutibu, hata ukiweka antibiotic gani wamekataa. Nakamsikiza, nikamuuliza babu ulitumia gani? Akanipea jina. Nikamwambia wacha tuingie kwa mtandao. Tukaingia. Nikapata hiyo ndume alikuwa ametumia, ilikuwa na deficiency ingine, recessive gene tunaitanga CD, cholesterol deficiency. So if they blend all their animals to a bull yenye iko na hiyo gene ya cholesterol deficiency, that means those cows cannot digest the milk. Unaelewana? So wanaara na wanakufa, na hata uweke antibiotic nini watakufa wo. So you can see the whole lot that time they lost completely, because all the calves were born from a cholesterol deficiency bull. So kazi ni wanakunywa maziwa kuara na anaenda akiendanga. So you see, if that farm, they understand that because they have like almost 200 cows. If they say out of 200 you will be making maybe that pregnancies per bull, that pregnancy, it would mean they would have saved quite a lot from that. So selection intensity is from what point you are selecting from. If it is milk, what level of PTM and how many, what level and how many. Tunaelewana? Yes, because kama ni maziwa, maybe vile tukipata time tutaona different bulls have got different milk production capacities, and even from different countries you get different you get what we call bases. They are different bases. So if it is milk, select from the top and select a group, other than select what? One. So selection intensity. Number 2, you can also increase the selection intensity from your cows. Wala uko nao kwa farm, unaenda unaangalia ng'ombe gani hapa anatoanga maziwa mingi, huyo una maintain for life, kazi yake ni kuzaa, hana kazi ingine. Si nimemwambia sasa niko na 3. Huyo hata kitoa maziwa asinanga haraka, of course anatoa maziwa, that is why inamuweka, lakini kazi hiyo inajulikana, huyo hawezi uzwa, because kazi yake ni kutoa nini? Offsprings. Tunaelewana? Yani what you do, select your best cows. Like me, I've got 3 family lines I'm retaining. Actually, and they are only the oldest cows in that farm. One family line is very good in fertility. Another one is very good in milk. The other one ni size you anataka kumbalance. But the ones I'm normally keen ni hao wawili. One family very good in fertility, the other family very good in production. So if you go to my farm na uone ng'ombe inaitwa Kaaria, huyo unajua kazi yake ni kutoa ndama yani ni kutoa family ya maziwa. So naendanga tu nikienda Kaaria hapo, ukinitolea mtoto, saa zile nimeweka huyu mtoto mimba, yule akizaa sasa nitauza huyu, lakini Kaaria bado anafanya nini? Anabaki. So huyo ni wa kutoa. Ukikuja uone akina family akina Kadhambi, hiyo ni family inajua fertility. Wasichana wake mimba ni mara moja tap, na hiyo story unamaliza mara moja. So you can increase selection intensity in your farm by knowing what your cows are best at. Unaelewana? You know what your cows are best at. Kama unajua this is the best in milk production, weka huyo, kamatia yeye akuzalia watoto wengi as much as possible. Kama unajua huyo ako very good in fertility, weka yeye hapo. What I've normally seen with the small scale farmers hao wetu wa ng'ombe moja mbili, they normally do a very dangerous mistake. Unapata mkulima wa ng'ombe inatoa 10 liters. Anakuja anawekewa mbegu mzuri, ikizaa anauza haifa, anabaki na mama yake. Ndivyo wanafanyanga. So that farmer forever hakutakuwa ikuwa na genetic progress kwake.
Because kama ni 10 itabaki 10 na wakati mwingine itaenda as the cow ages, itaenda ikifanya nini? Ikishuka. So don't also make the same mistake. Wherever you get high genetic potential, cut the tail. Si kama sasa mimi na kwangu nawaambia nakatia 18. I'm cutting the tail downwards. So nakata 18 nikishuka, 18 nikishuka. Na family nyingine ilikuwa hapa ya kumwaga maziwa, hiyo family nikamaliza yote. Because you don't want to still blind through a family that you know it has got some weaknesses. Kuna family nyingine hapo pia ilikuwa na issues ya fertility, ya mwisho ilienda butchery. Na hiyo line nikafunga. So you can increase selection intensity by making sure that you blind your cows, you identify them and know what they are best at. Simpaka hapo tumeelewana? Very good. Match them blind to the environment. The last one, the variance. The blind phenotype variance. But what I'm trying to say, that one is just kazi ya macho na akili. You match them blind to the environment. Ukitaka kwenda kupeleka Austin Mombasa, bas kuwa tayari kujua vile utafanya temperature regulation. Because unajua Austin naye anataka mahali kuko cool. Si ni sawa? Bas ukiamua kuweka nikiongea hiyo naweza ambiwa nimeongea mbaya. Unajua ile kwa ile group yetu tunaitanga weighted. Si mnamjua? Chama nisijui kama ako hapa. Ukiamua kuweka weighted na zero grazing, know that you are producing both beef and milk. Tunaelewana? So be ready for that. Be ready knowing that you want to produce beef and milk in the same setup ya zero grazing. Can you produce meat in a zero grazing unit? Hiyo ni swali nimewazia, sitaki mnirushia mawe. Tunaelewana? Sema naona kama ako pale. So what we are saying, match genetics to the environment. If you match genetics to the environment, then you know those genetics will be able to express themselves well, because genetics express themselves better in an environment. Genetics will never express themselves in a vacuum. And that is why even if you look at yourself, kama wewe ni mtu wa ofisi, kama wewe, si ndio? Kama uko na brother yako mwenye anakaanga akilima kwa shamba, mkienda mpatane nyumbani, mnakuanga mnatoshana? Hamtoshani, wewe unakaa kama kuna, si ndio, dalili fulani because the environment you are in, despite you being of the same father and mother, the environment is giving you better chance of expressing your genetics. Hawa namna gani? So always match the genetics to the environment. The last one, because nataka nikimbia sasa, there is what we call generation interval. Na hiyo ndio inamaliza wale wengi hapa. Generation interval. Generation interval. Na mnaona ndio iko chini You are dividing by the generation interval. Generation interval, my friend, will be determined by 2-3 things. One, age at the first service. Age at first service. Or maybe you can also put it in the other way. Age at the first calving. Two, it will be determined by intercalving interval. After a cow calves, how long is she taking to come back on it and get served? So tunaelewana So what we are seeing generation interval is something very critical, and that is why most of the farmers are losing. Generation interval very key. Age at first service or age at first calving. Tunaelewana? The reason being you have served this cow with very quality semen, good genetic potential. But how long is she taking to pass those genetics to the next generation? You understand what I mean? That will determine your progress. If you have these ifas, unasikia mtu akikwambia imemaliza miaka 3, my friend, you are losing. If you look at, if you have to take nini, hata kama saa hii nimewekewa nini kama ile ya farasi kwa shingo. If we take for example, una sababu yako na inji ngapi? 15, tuchukue katikati, tuseme 16 months 16 months. Nataka moja niambie yake ile imekaa sana. Sema tu hatutaleta shinda. 46. 26 months. 26 months. Si tukishaweka mbegu
hapa saa hii si both wote watakaa 9 months ndio wazae, si ndio? So within 9 months wote wamezaa, si ndio? Haya, rundia ile step yako tena. Wewe ulichukua 16 na huyu achukue another 26. Tunataka sasa after that tuwaweke mimba ya 9 months. 9 months. Hebu piga hii toto sasa. 9 plus 26 plus 9. Hiyo ni ngapi? 70? Nipigie ni mbio. 70. Aha, na hii ni 9 plus 16 plus 9. 34. 44. Now, you can see already at 34 months genetics zile zilitoka hapa already zimepasiwa kwa mtoto mwingine, because sasa huyu 9 months ni huyu tuliweka 9 months akazaliwa, tukamlea 16 months, si ndio? Tukamweka mimba ya 9 months. So already tumetoka kwa huyu tukaenda huyu naye amepitisha mtoto mwingine. So imetoka kwa generation ya mama imeenda kwa F1 inakamuliwa, si ndio? 34 months. The other one is 44 months. Now ask yourself if you are to go another steps. Hapo wameachana na 10 months. If you are to make another step, amwache tena na 10 months. As they continue farming, do you see how the differences will be? Huyu genetically atakuwa ako like 3 years or 1 year nyuma ya ule mwingine. So how you get your calves to get to service faster determines how faster you're able to make genetic progress. At the same time, that is why I also would encourage you more on use of sexed semen. Because you are like 95% you get haifa. Because Amburi is not passing any genetic progress to the next generation. Sinakatia kwa generation yake. Yeah, so generation interval take guard of that. And that is why as a dairy farmer, if you mess up with calf rearing, usiwahi fikiria uko na ng'ombe. Calf rearing na number 2, if you mess up with a transition cow. Those are the 2 key, yani zile kwa farm yako. Hata ukiamka usiku, mimi hata nikifika nyumbani saa 3 ya usiku, hauwezi nipata kwa wale wanakamuliwa, wale walinde hao wamesonga. Utanipata kwa ndama na utanipata kwa wale wamezaa njuzi. Because those are the key critical points you need to safeguard in a farm. Yule ng'ombe amezaa recently, make sure nutrition is the best, everything is the best, ndio akame on it faster. Tunaelewana? Ndama naye make sure anapata everything. I'm sure today hatuna mambo ya topic ya calf rearing, but it will come one day. Make sure that you do the best so that kama ni within 3 months huyo ndama ako kilo 100 na above. So unabaki ukijua if I want to serve like in 14 months, I've got 11 months ya kutafuta 200 kilos. But in 3 months uko na already 100 kilos. So ukipiga hiyo step ya ndama tap hiyo, and let me tell you the genetic potential of these calves or that cow in general will either be made or broken within the first 3 months. Calf rearing. If you mess up with calf rearing, hata usijindanganye you are dairy farmer, because ile kitu una farm ni ng'ombe. But calf rearing, go and take a lot of emphasis on calf rearing. That is something you should never miss. Wale ng'ombe ako karibu kuzaa na yule amezaa, up to until hata ukimpatia mwezi moja, those are the cows you should spend the most attention on. Kama zai wangu amezaa 7 kila siku, simu huyo ng'ombe yako aje? Mulipea kitu next year na Supaphos, chakula mnapea aje? Hata simuulizi hii nyingine imekabuliwa lita ngapi? Hiyo zina shughuli saa hizi. Lakini kwanza aruke mwezi moja nijue already amepita akiwa hajaruzi mbonde condition, hajaharibika popote, yani namngojea sasa within 6 days nimweke mimba ingine. So that means I'll be safeguarding my generation interval. Kama ni hiyo kilimo yenye nataka anipe calf every year, azikuja sasa aende like 6 months azashika mimba and still I want a calf from that cow. Nadhani mpaka hapo tumeelewana.